მოგესალმებით ყველას. ბატონო შარლ მიშელ მე დამაგვიანდა რაღაც ტექნიკური პრობლემა იყო, მაგრამ ეხლა უკვე ჩავერთეთ ტელევიზიებში, მინდა მივესალმო ევროკავშირის და ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩებს, მინდა მოგესალმოთ თქვენ, გისურვოთ მობრძანება ამ სასახლეში, ძალიან მოხარული ვარ, რომ ეს შესაძლებლობა გვექნება აწი და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს დღე ყველასთვის. მე მგონი ახალი საწყისი ამ ქვეყნისთვის, მშვიდობიანი და საქმიანი საწყისი იმისათვის, რომ ჩვენ მართლაც დავძლიოთ ყველა ის გამოწვევები და ბევრი არის ის გამოწვევები, რომელიც ჩვენ გველოდება. მე მინდა თქვენ გადმოგცეთ ბატონო კარლ სიტყვა. Welcome everybody, and I am very happy today to welcome you here in this palace, because today is very important day as it is beginning for the peaceful as well as very business-like beginning. Madam President, President Michel, colleagues, friends, gathered here today. Today is truly a remarkable moment. I would say it's even an emotional moment for me after 4 months of facilitation talks and 2 months of mediation under the supervision and leadership of President Michel, and working together with his personal envoy, Christian Danielsson, who could not be with us here today. მოგესალმებით ქალბატონო პრეზიდენტო, მეგობრებო, ქალბატონებო და ბატონებო. დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი და აღსანიშნავი დღეა და მე შემიძლია ასევე ვთქვა, რომ ეს ჩემთვის ძალიან ემოციებით სავსე დღეა. იქიდან გამომდინარე, რომ 4 თვის განმავლობაში ფასილიტაციის პროცესში ვიყავით ჩართული და შემდეგ კიდე რამდენიმე თვე მედიაციის პროცესში, რომელიც მიმდინარეობდა ბატონ შარლ მიშელის ხელმძღვანელობით და მისი პერსონალური წარმომადგენლის ბატონ დანიელსონის ჩართულობით. As the agreement says, a way ahead for Georgia, I truly believe it is. As we know, it's not the end of the story by signing this agreement, but it's the beginning of turning to the next chapter, which will be to make sure that the Parliament can start working together towards the stated aims that are part of this agreement. და ეს დღევანდელი შეთანხმება, რომელსაც ქვია გზა საქართველოსთვის, მისი ხელმოწერით ეს პროცესი კი არ სრულდება, არამედ იწყება ახალი თავი იმ ჩვენი საერთო მოქმედებისა, რომელიც გაგრძელდება პარლამენტში, რომელიც ამ მიზნისკენ საქართველოს მომავლისკენ ისწრაფვის. I believe this agreement marks a fundamental point. I'm very much looking forward to, as the EU ambassador here, accompany these measures, these undertakings contained in the agreement. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია და მე როგორც ევროკავშირის ელჩი, რომელიც ჩართული ვიყავი ამ საკითხში, მინდა ეს ხაზგასმით აღვნიშნო. And I believe, to finish, that it's not only those of us who are gathered here this evening who breathes a sigh of relief this evening, but also the majority, the large majority, if not all, of Georgia's citizens. და დღეს ვინც აქ ვართ შეკრებილები, ის უმრავლესობა მარტო ის ხალხი კი არ არის, რომელიც ამ შეთანხმებას ხელს აწერს, არამედ საქართველოს მოსახლეობა, საქართველოს მოქალაქეები. Thank you so much again for having the honor of working together with all of you through these months, and thanks for this event that we're experiencing this evening. Didi Madloba, thank you so much. დიდი მადლობა ყველას იმ თანამშრომლობისთვის, რომელიც ჩვენ გქონდა ამ პერიოდის განმავლობაში და ასევე იმისთვის, რომ ჩვენ დღეს ვართ და ამ შეთანხმებას ხელი ეწერება. გამარჯობა.
I'm very pleased to be with all of you this evening after 6 long, hard months of effort. As I have said many times before, I will say again tonight, the United States is committed to Georgia's success as a stable, prosperous democracy. You all have shown real political courage throughout this long, difficult process and real leadership tonight in agreeing to sign President Michel's compromise agreement. I am really honored to be here with you for this important moment in Georgia's democratic development and on your path forward to Euro-Atlantic and European integration. It is really my honor to be here, and on behalf of the United States, I just want to say congratulations to you and my sincere thanks. Didi madloba gilosavt. ჩემთვის ძალიან სასიამოვნოა, რომ დღეს მე აქ ვიმყოფები ყველა თქვენთან ერთად და ამ 6 თვის განმავლობაში ჩვენ ასეთი რთული მუშაობა გავწიეთ. და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელით მინდა მადლობა მოგიხადოთ ისევე როგორც მოგილოცოთ საქართველოს ეს წარმატება იმისთვის, რომ საქართველო გახდეს აყვავებული და მას ჰქონდა პოლიტიკური საქართველოს ჰქონდა ის პოლიტიკური გამბედაობა, რომ ამ პროცესში ჩაბმულიყო და მის თავრობას და პარტიებს უხდი მადლობას იმისთვის, რომ ხელი მოაწერეს პრეზიდენტ მიშელის მიერ მოწოდებულ შეთანხმებას, რომელიც კომპრომისზე იყო დამყარებული. ეს არის საქართველოს დემოკრატიის განვითარების გზაზე გადადგმული ნაბიჯი და მისი გზა ევროატლანტიკური ინტეგრაციისკენ. და combating for the better Georgia, and now we are signing this also for it. Padri Japaridze. Saamshiruvisa, დიდი მადლობა, ქართულ პრეზიდენტოს.
მას მიზლობისთვის. მე მინდა მადლობა გადაუხადო, რა თქმა უნდა, პრეზიდენტ მიშელს, მისი ძალისხმევისათვის. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ელჩ დეგნანს და ელჩ ჰარცელს. ეს არის დოკუმენტი, რომელმაც საფუძველი უნდა ჩაუყაროს უმნიშვნელოვანეს ცვლილებებს ჩვენს ქვეყანაში, უმნიშვნელოვანეს რეფორმებს, რის შედეგადაც ქვეყანამ უნდა გადადგეს დიდი ნაბიჯი ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციისაკენ. ამიტომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი შეთანხმება, რომელიც კომპრომისს მოითხოვდა ყველა მხრიდან. ჩვენ მოვახერხეთ ეს კომპრომისი გავუკეთებინა და მე მინდა კიდევ ერთხელ გადაუხადო მადლობა ყველა იმ ადამიანს, რომელიც ჩართული იყო ამ პროცესში. დიდი მადლობა. I would like to express my gratitude to President Michel for all those efforts that he had in this process, as well as to the ambassadors Hartzell and Degnan for this document, which is the basis for the changes and reforms that will be the real step for the better future of Georgia. Yes, it was based on the compromise, and we would like to express gratitude towards all those who were engaged in this process. ზურაბ ჯაფარიძე. მოგესალმებით ყველას. უერთები, მადლობის დიდი მადლობა ბატონ კარჰარცელს, ქაბატონ კელიდეგნას, ბატონ შამიშელს, ქაბატონ პრეზიდენტს, ყველა იმ ადამიანს, ვინც ჩართული იყო ამ მოლაპარაკების პროცესში. რთული პროცესი იყო ძალიან. მე ვიცი, რომ უამრავი ადამიანი ხლა ამ დოკუმენტის ხელმოწერას იმედის თვალით უყურებს ამ საყოველთაო ნიჰილისტ სასოწარკვეთაში, რაღაცნაირი იმედი აქვს ადამიანებს, რომ ამ დოკუმენტს ხელს მოვაწერ და ამითი ქვეყანაში რაღაცა პოზიტიურისკენ შეიცვლება. რთულია ამ ვითარებაში, რა ვითარებაში ჩვენ ცხოვრობთ, ესეთი იმედის ქონა, მაგრამ მეც იმის იმედად, რომ ეს დოკუმენტი მართლა იმუშავებს, ვაწერ ამ დოკუმენტს ხელს. მადლობა კიდევ ერთხელ ყველას. I would like to thank everybody, to thank ambassadors, to thank President Michel, as well as those who were involved into this process. The process was very difficult, and a lot of people now are looking with a hope on it. And we hope that this document will change things for the better, and positive changes will come. It is difficult, but because of it, we are signing it. მამუკა ხაზარაძე. მოგესალმებით, ქალბატონო პრეზიდენტო, მადლობა მასპინძლობისთვის. მივესალმები პრეზიდენტ მიშელს, ქალბატონ დეგნანს, ბატონ ჰარცელს, დამსწრე საზოგადოებას. მინდა შევუერთდე გამომსვლელებს და მადლობა გადაუხადო ყველას მოთმინებისთვის. მინდა ვისურვო, რომ მომავალში საქართველოში პოლიტიკურ პარტიებს არ დაჭირდეთ ამდენი ხანი საკითხების შესათანხმებლად და ამდენი შუამავალი. მინდა ვისურვო, რომ დღევანდელი დღე იქნება გარდატეხის და შემოტრიალების წერტილი ჩვენი ქვეყნის სწრაფი განვითარების, რამე თუ ძალიან ბევრი წელი დავკარგეთ ჩვენ ერთ ადგილზე დგომით და შეიძლება ითქვას უკან გადადგმული ნაბიჯებით. მინდა პერსონალური მადლობა გადაუხადო ყველა იმ ადამიანს, რომელიც შეიძლება წინა სცენაზე არ იდგა მოლაპარაკების დროს, მაგრამ ასრულებდა ძალიან დიდ ტექნიკურ და მხარდაჭერ სამუშაოს, რამაც დღევანდელი დოკუმენტი გახადა, ესე ვთქვათ, რეალობა. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ და მინდა რომ საქართველოს გაიმარჯვოს და ჩვენი ქვეყანა იყოს ძალიან წარმატებული. So thanks to everybody, to President Michel, to Ambassadors Hartzell and Degnan, as well as all people involved. And we would like that in the future, that we would not need so many mediators as so long time to come to the agreement. And we believe that this will be the point from where everything will change and develop very fastly, because we lost a lot of time, and Georgia should be prosperous and developed. ვახტანგ მეგრელიშვილი. მადლობა ქალბატონ პრეზიდენტო მასპინძლობისთვის. მეც ისევე როგორც ყველა შეგვერთდები ჩემს კოლეგებს და
ყველას უღრმეს მადლობას გადაგიხდით თქვენი შრომისთვის ამ გრძელ პერიოდში. მე მესმის, რომ ეს ჩვენი პასუხისმგებლობაა და თუ ჩვენ გვინდა ევროპულ სტრუქტურებში და ნატოში ინტეგრაცია, ჩვენ უნდა შევძლოთ ერთმანეთთან ლაპარაკის სწავლა. და ანუ ეს მე ვფიქრობ, რომ ბოლო შემთხვევა შეიძლება იყოს და მხოლოდ ამით გამოვისყიდით თქვენს წინაშე იმას, რომ ამდენი გაწვალეთ, თუ ამის შემდეგ ჩვენ ვისწავლით ერთმანეთთან ლაპარაკს და აღარასოდეს აღარ დაგვჭირდება ამ ტიპის დახმარება. დიდი მადლობა იმისთვის, რაც ჩვენთვის გააკეთეთ ყველას. So thank you very much for all your efforts, and we understand how big a responsibility it is. And as we have aspirations for Euro-Atlantic to join NATO, we should study to talk to each other, and you would not need so many efforts to help us and to assist us in this process. შალვა პაპუაშვილი. მადლობა ქალბატონო პრეზიდენტო მასპინძლობისთვის, მადლობა პრეზიდენტ მიშელს, მადლობა ელჩებს იმ გაწეული შრომისთვის, რომელსაც ამდენი ხნის განმავლობაში დაუღალავად ეწეოდით. ამ შეთანხმებას მე პირადად ხელს ვაწერ სწორედ იმიტომ, რომ 31 ოქტომბერს ქართველი ამომრჩევლების მიერ გაკეთებული არჩევანი ბოლომდე აისახოს საქართველოს პარლამენტში. ყველა ჩვენი ამომრჩეველი იყოს წარმოდგენილი ამ პარლამენტში, ვინაიდან მხოლოდ თანხმობით შეიძლება დღევანდელ რთულ ვითარებაში, როდესაც გარეთ პანდემია, მხოლოდ თანხმობით პარტიებს შორის თანხმობით შეიძლება ასეთი სიძნელეების დაძლევა. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. So thanks to President for hosting us, as well to the President Michel and ambassadors for this tremendous work. And this agreement that we are signing now is the reflection of the elections of 31st of October, and this will of electorate of the people will be reflected in the parliament, which should work on all those challenges like pandemic and others which we are now facing. So we are signing the document with this faith. სალომე სამადაშვილი. მადლობთ ქალბატონო პრეზიდენტო, მადლობთ ბატონო ელჩო, ქალბატონო ელჩო. მინდა განვაცხადო, რომ მე დღეს ხელს ვაწერ ამ დოკუმენტს როგორც ინდივიდუალური წევრი საქართველოს პარლამენტის და მინდა განსაკუთრებული მადლობა ვუთხრა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტს ბატონ მიშელს. ეს დოკუმენტი და ამ დოკუმენტის ხელმოწერა დღეს ადასტურებს ერთადერთ რამეს, რომ ჩვენ ქვეყანას და ჩვენ სახელმწიფოს არ აქვს სხვა ალტერნატივა გარდა ევროპული მომავლისა. საქართველოს დღეს ამ ხელმოწერით, ამ დოკუმენტის ხელმოწერით კიდევ ერთ ნაბიჯს გავს ევროპისკენ და სწორედ ამიტომ გადავწყვიტე, რომ ხელი მომეწერა ამ დოკუმენტისთვის. აქვე მინდა აღვნიშნო აუცილებლად, რომ ეს დოკუმენტი ასევე გახლავთ გზა იმისთვის, რომ ჩვენს ქვეყანაში დავასრულოთ პოლიტიკური ნიშნით ადამიანების დევნა, გავათავისუფლოთ პოლიტპატიმრები, მათ შორის ნიკამელია, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე და გიორგი რურუა. და ჩვენ უნდა შევთანხმდეთ, რომ მომავალში ჩვენ აღარასოდეს დაგვჭირდება აი ესეთი შეწუხება, მე ვიტყოდი, ჩვენი ქვეყნის და სახელმწიფოს მეგობრების იმისთვის, რომ ვიცხოვროთ ისე, როგორც ეკადრება ჩვენ სახელმწიფოს და ისე, როგორც ეკადრება ევროპულ ქვეყანას. მე ასევე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ სულ მალე ნიკამელიას გათავისუფლების შემდეგ საპატიმროდან შესაძლებელი გახდება, რომ ოპოზიციური სპექტრი სრულად იყოს წარმოდგენილი საქართველოს პარლამენტში, მათ შორის ყველაზე მრავალრიცხოვანი ოპოზიციური პარტიის შემადგენლობით. გმადლობთ. So thank you very much for these efforts, for
because the signing of this document is the step towards the Europe, towards the European aspirations. Georgia does not have another alternative. This is only the path towards Europe. And by the signature of this document, we would like to end the politicized justice. And we are waiting when the political prisoners, Melia and Rurua, will be released. And we will not need in the future to bother our friends and live as our country deserves. And we hope that after release of those people, the whole oppositional spectrum will join the parliament and we will continue working there. ხათუნა სამნიძე. მოგესალმებით. დიდი მადლობა ქალბატონ პრეზიდენტ მასპინძლობისთვის. პირველ რიგში მინდა მადლობა გადაუხადო ჩვენს მეგობრებს, ამ ქვეყნის დიდ გულშემატკივრებს, რომლებმაც ძალიან ბევრი დრო და გული ჩადეს ამ პროცესში, ქალბატონ დეგნანს და ქალბატონ ჰარცელს, ასევე პრეზიდენტ მიშელს, რომელიც არ მოეშვა ამ პროცესს, მიუხედავად წარუმატებელ დამთავრებული რამდენიმე რაუნდისა და არაერთხელ განაცხადა, რომ ეს ქვეყანა არის ევროპული, ეს ამ ქვეყანას აქვს გაკეთებული არჩევანი და ჩვენ გვერდში დაუდგებით მანამ, სანამ არ შევძლებთ ამ კრიტიკული ვითარებიდან ქვეყნის გამოყვანას. მე მჯერა, რომ ამ დოკუმენტის ხელმოწერით ჩვენ შევძლებთ დავასრულოთ პოლიტიკური დევნა, შევძლებთ, რომ ვითანამშრომლოთ, დამთავრდეს მტრობა ქართულ პოლიტიკაში, დამთავრდეს დაპირისპირება და განცდა, რომ შავთეთრია ეს ქვეყანა. ძალიან მნიშვნელოვანი ჩანაწერია ამ დოკუმენტში, სხვა ფუნდამენტურ საკითხებთან ერთად, რომელიც ეხება პროპორციულ სისტემას და double barriers, ისე, რომ მომავალ პარლამენტში და ყოველთვის ამიერიდან თითოეული მოქალაქის ხმა იყოს ასახული პარლამენტში, კონდეს მრავალპარტიული პარლამენტი, ანუ ევროპული პარლამენტი და შევძლოთ ვითანამშრომლოთ მომავალში ისევ და ისევ, მტრობის და დაპირისპირების გარეშე. სხვა ალტერნატივა არ არსებობს, ჩემი აზრით, სწორედ ამიტომ ხელს ვაწერ ამ დოკუმენტს, ჩვენმა ევროპელმა პარტნიორებმა, ჩვენმა ამერიკელმა პარტნიორებმა არ დაიშურეს არაფერი იმისთვის, რომ აქამდე მივსულიყავით. მადლობა მინდა გადაუხადო ჩემს კოლეგებს ოპოზიციური პარტიებიდან, ეს იყო ძალიან მტკივნეული და რთული პროცესი. ეს პროცესი არ დასრულებულა, ჯერ კიდევ ველოდებით სხვა წევრებს, ვისაც მანდატი აქვს, რომ შემოუერთდნენ ამ პროცესს და ამით გავაგრძელოთ ერთად მუშაობა იმ საკითხებზე, რომელიც ამ დოკუმენტშია ასახული, რომელიც შემოგთავაზა პრეზიდენტ მიშელმა ჩვენი ყველას მოთხოვნების გათვალისწინებით კომპრომისით და ამ პროცესში კიდევ ერთხელ დავადასტუროთ, მიუხედავად ძალიან გრძელი პროცესისა, რომ ჩვენ შეგვიძლია ვიყოთ ევროპული სახელმწიფო, შეგვიძლია კომპრომისებით მივაღწიოთ შეთანხმებას და შეგვიძლია იმედი გაუჩინოთ ჩვენს მოქალაქეებს, რომლებიც უკვე დიდი ხანია ელოდებიან, რომ გადავჭრეთ ამ პრობლემას, ვითანამშრომლოთ მომავალში და შევთანხმდებით. დიდი მადლობა. I would like to express my gratitude to our friends for these efforts that they had in this process. And they put their time as well as whole heart. And President Michel, who was continuing these efforts, and who is repeatedly saying and underlying that this country is European, it has its European choice and aspirations. And he was on our side before we overcame this deadlock. And this is the time when this intimidation and the clashing should be finalized, and to show everybody that this country is not only black and white. And there is a very important point in this document regarding the proportional system and low threshold, when all voices of all citizens of Georgia could be reflected in the parliament. And we can live there not to be enemies to each other. And we would like to express
again, gratitude to our European and American partners, and also towards our colleagues from opposition. This process was quite difficult and painful, but we are continuing our work. And we hope that Georgia will be this European state. And this is the hope for everybody. And because of it, we are signing this document. არჩილ თალაკვაძე. საღამოშვიდობისა, მოგესალმებით, ქალბატონო პრეზიდენტო, მივესალმები პრეზიდენტ შარლ მიშელს, მივესალმები პატივცემულ ელჩებს და ჩვენს კოლეგებს. დღეს არის მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი დღე, რომელიც საქართველოს დემოკრატიის გაძლიერებას უკავშირდება და ის ფუნდამენტური დემოკრატიული რეფორმები, რომელიც ჩვენ საზოგადოებასთან და პარტნიორებთან ერთად გავატარეთ, დღეს გვაძლევს საშუალებას, რომ გქონდეს წარმომადგენლობითი და მრავალპარტიული პარლამენტი. ეს შეთანხმება სწორედ ამას ემსახურება და ვფიქრობ, რომ პოზიტიური ნაბიჯი არის ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიული განვითარებისთვის. ჩვენ დღეს მნიშვნელოვანი განმარტებები მოვისმინეთ, გაკეთდა მნიშვნელოვანი განმარტებები ისეთ საკითხებთან მიმართებაში, როგორიც არის პატიმრების საქმეები, როგორიც არის 53%-იანი ნდობის ზღვრის გამოყენება თვითმმართველობის არჩევნებში, ასევე 2/3-იანი კვორუმის პრინციპების გამოყენება, რომელთან ერთად არსებობს შეთანხმება, რომ ჩვენ შემოვიღებთ და კანონში გავწერთ ასევე ჩიხის საწინააღმდეგო მექანიზმს, რომელიც შესაბამისობაში იქნება ევროპულ საუკეთესო პრაქტიკასთან. სურს მადლობა გადაუხადო მედიაციისთვის პრეზიდენტ მიშელს, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროკავშირის ელჩებს საქართველოში, რაც მთავარია ჩვენს თანამოქალაქეებს იმისათვის, რომ მოთმინებით ადევნებდნენ თვალს ამ თვეების განმავლობაში საკმაოდ დაძაბულ პოლიტიკურ მოლაპარაკებებს. ველით ნაყოფიერ თანამშრომლობას ოპოზიციასთან საქართველოს პარლამენტში. So, good evening, Madam President, President Michel, dear ambassadors. Today is a very important day for the strengthening of the Georgian democracy, because we are conducting now fundamental democratic reforms, and it gives us opportunity to have the multifunctional, strong parliament. And this is a very positive step towards the development of the country. Today, we are made quite important explanations regarding the prisoners, as well as the 43% threshold within the elections of the self-government, local elections, and 2/3 quorum. This and together with the anti-deadlock mechanisms which will be introduced in correspondence with the best European practices. And we would like to thank everybody, our mediators, our ambassadors, as well as our citizens, for those who were looking for, and as well during these very long and difficult negotiations. And we are waiting for the very fruitful cooperation with our colleagues from opposition in a parliament. გიორგი ვაშაძე. მოგესალმებით. პირველ რიგში მივესალმები ბატონ შარლ მიშელს, პრეზიდენტს, რომელმაც ძალიან დიდი სამშრომო გასწია იმისთვის, რომ შეთანხმება იყოს. მივესალმები ქალბატონ პრეზიდენტს, რომელსაც პირველად ხვდები და მინდა მადლობა უთხრა არა მხოლოდ მასპინძლობისთვის, არამედ დღევანდელი ინიციატივისთვის შეწყალებასთან დაკავშირებით. მადლობა თქვენ და განსაკუთრებული მადლობა ქალბატონ დეგნანს და ბატონ ჰალცელს მართლა იმ საოცარი შრომისთვის, რომელიც ამ 6 თვის მანძილზე თქვენ გააკეთეთ. შაბათი, კვირა, დღე, ღამე 24 საათიან რეჟიმში ეს მართლა საოცარი სამუშაოა და ეს ნამდვილად თქვენ მანდატში პირდაპირ არ შედის და მადლობა ჩემი სახელით და ჩემი კოლეგების ყველა სახელით თქვენ ამ შრომისთვის, რაც გააკეთეთ. დღევანდელი დღე არის მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი და ვფიქრობ, რომ დღევანდელ დღეს არ ყავს დამარცხებული. დღეს ყველა ვართ გამარჯვებული. პირველ რიგში გამარჯვებული არის
საქართველოს მოქალაქეები, ქართველი ხალხი, გამარჯვებულია ჩვენი სახელმწიფო, იმიტომ რომ ჩვენ ვაჩვენეთ, რომ ვართ ევროპული ცივილიზაციის ნაწილი. დიახ, შეთანხმება, თანხმობა, კონსენსუსი, კომპრომისი, ეს არის ევროპული სტანდარტი და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ამ ევროპულ ასე ვთქვათ განვითარებას გავაგზავნებთ. მე იმედი მაქვს, რომ ეს დოკუმენტი იქნება საფუძველი საქართველოში დაპირისპირების დასრულების. მე ნამდვილად არ მინდა, რომ გულწრფელად თქვა, საქართველოს იყოს ბოიკოტების ქვეყანა. მე მინდა, რომ საქართველოს იყოს თანხმობების ქვეყანა. მე არ მინდა, რომ საქართველოს იყოს გაჭირვების და შიმშილის ქვეყანა. ეს უნდა იყოს განვითარების ქვეყანა. მე არ მინდა, რომ საქართველოს იყოს მუდმივი დაძაბულობის ქვეყანა. არამედ იყოს ჯანსაღი კამათის, ჯანსაღი მსჯელობის ქვეყანა, იდეებით პაიქრობის ქვეყანა, ხალხზე ზრუნვაზე კონკურენციის ქვეყანა და დარწმუნებული ვარ, რომ თუ ყველანი მოვინდომებთ, ამას აუცილებლად შევძლებთ და კიდევ ერთხელ ეს ისტორიული დღე უნდა გამოვიყენოთ ყველა პოლიტიკურმა ძალამ, ყველა ადამიანმა, ვისაც აზრი ეკითხება ამ ქვეყანაში, რომ ჩაუყაროთ საფუძველი ახალი თანამედროვე სტანდარტის საქართველოს მშენებლობას, რომელიც მალე გახდება ევროკავშირის და ნატოს წევრი. მე ამაშიც აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ. დიდი მადლობა ყველას. Good evening, everybody. I would like to express my gratitude towards President Charles Michel for this great job and efforts to achieve this agreement. Thank you, Madam President. I am first time meeting you, and I would like to thank you not only for hosting us, but also for your initiative regarding the pardoning. Thanks to the ambassadors Hartzell and Degnan, because they worked day and night on weekends, 24 hours, all the time to reach this agreement, which is very important. And now we do not have losers. Everybody is winner. And main winner are the people of Georgia as well as our state. And we showed by the signing this agreement that we are part of the European civilization, and which is based on the consensus, on the agreements, on the compromise. And we will continue this work to come to the end of the confrontation, whether to have such a Georgia where will be no confrontation, which will be developed country with the healthy discussions, ideas, care about people, and we will manage it if we wish. And we will use, all of us, this opportunity to join this current and standard, and I believe that Georgia will be member of the EU and NATO one day. მინდა ორი სიტყვით მიმართო ბატონ მიშელს და ყველასთან ერთად გადაუხადო დიდი მადლობა მისი ძალისხმევისთვის. I would like to address Mr. Michel as well and thank him very much for all his efforts. მე მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ თქვენი ჩართულობა, ეს არის ევროკავშირის ჩართულობა და ეს ნიშნავს ორ რამეს. ერთი, რომ საქართველოს და გეთანხმებით სხვა პერსპექტივა არ გააჩნია და მეორე, რომ საქართველო არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღეს ევროკავშირისთვის, მისი სტაბილურობა და მისი დემოკრატიულობა. So I would like to say, express my gratitude towards President Michel and express it for all those efforts and underline two things, that his involvement and engagement is engagement of the EU, which means that Georgia does not have another perspective, other way, and another one, that Georgia is very important for the European Union when it will be democratic and developed. ძალიან დიდი ნაბიჯი გადაიდგა შიგნით საქართველოში პოლიტიკურად დეპოლარიზაციისკენ და ეს ჩემთვის პირადად და მე მგონი მთელ საზოგადოებისთვის არის ძალიან დიდი რამ, მაგრამ მეორე ნაბიჯი უნდა გადავდგათ ერთად. ამ შეთანხმების შედეგად საქართველოსთვის გზა ევროინტეგრაციისკენ ხელახლა და ბევრად უფრო აქტიურად უნდა გაიხსნას. ამაზე მე დიდი იმედი მაქვს, რომ დავიწყებთ ძალიან სწრაფად
მუშაობას და მე ძალიან მინდა რომ ეს დაიწყოს ხვალვე თქვენი ვიზიტით. So there is a very big step made in Georgia by this agreement. This is towards the depolarization, and for me as well as for the whole Georgia. And I think that the second step which we will make together is the Georgian step towards the Euro integration, and this should be done very actively. And I hope that we will start to work on it very promptly, to start it from even from tomorrow through your visit. Mr. President, the floor is yours. President, Madam Ambassador, Mr. Ambassador, dear political leaders, I am tonight in Brussels, but my heart is tonight in Georgia. 6 weeks ago, I met with you all in Georgia, in Tbilisi. And you remember that I called on you to relaunch political dialogue, to set aside the political stalemate in your country. And we met at the President's Palace, where you are meeting tonight. And the President's Palace, but also the presidential institution, is the symbol of Georgia's unity. I put on the table 5 substantive points that needed to be addressed to overcome the challenges in the country. And I promised you I would remain engaged, and I appointed my personal envoy, Mr. Danielson, who visited Georgia twice and who had many meetings with all of you. I asked my diplomatic team to support very actively the process. And 6 weeks later, the political crisis is over. I want to thank you all for your commitment and courage to put your differences aside in the interest of Georgia. I'd like to thank the diplomatic team that has worked so tirelessly with you, Christian Danielson, as well as Ambassador Hartzell and Ambassador Degnan. We appreciate all your efforts. I am thankful to the Prime Minister for his vision, and to you, political leaders and elected members of opposition parties, for your courage and your courageous political choices. Madam President, I'd like also to thank you. We were in close contact throughout this period. You shared your advice with me. It was extremely useful for me. Thank you for your wisdom. Dear friends, this agreement is not the finish line. This agreement is the starting point. The starting point for your work towards consolidating Georgia's democracy, and for your work taking Georgia forward on its Euro-Atlantic future. Georgian citizens count on you to focus on Georgia's pressing challenges: the economy, COVID-19 pandemic and its fallout, reforms on the rule of law and the judiciary, the regional challenges, but also the support for the democratic institutions. To those who have not signed the agreement today, I'd like to urge you to consider joining in the interest of Georgia's inclusive, multi-party democratic future. Lastly, I believe that today's new chapter is particularly important in the difficult regional context. The region is facing many challenges, as the Nagorno-Karabakh war painfully reminded us last year. Today, the military buildup along Ukraine's borders and in the illegally annexed Crimea is of deep concern. The way you have addressed the stalemate today is particularly crucial in this regional context. It's truly European way of resolving the crisis. And I have the pleasure to announce that I will come to Georgia tomorrow in order to meet all of you, to express also a signal of confidence and to discuss with you
how we will take more steps together in order to strengthen the ties between Georgia and the European Union. I'm impatient to see you tomorrow. Thank you and all the best. პატივცემულო ქალბატონო და ბატონო ელჩებო, ქალბატონო პრეზიდენტო, პოლიტიკურო ლიდერებო.